Tichikutamberei zvekare pano pahadzira re263 pari pachake chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis youtube channel yokusubscribe mahara wetena on the notification bell so that panotoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Ndatisubscribe ndatilike this video ndashare this video kuhama neshamwari vadikanisi kuzoka munozviita manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe tinawo tikamabatanidza. So da kutanga kuisira video ravaChristopher Mutsvangwa vachitaura zvavanga vachitaura. Nyaya idzi anogone kudziwedzeredza kana kudzitapudza kana dzava dzine proof seizvi nongodziposta dzakadaro. After wapedza kuona video usaskipe nekuti ndine Geza Signal zvireva kuti vese nenyoka yemabhunu semukruka iri ringori same team pane mashoko avazivisa kumhuri yeZimbabwe. Ndosika ndati usaskipe this video nekuti ndine amwe mashoko aziviswa kuvana veZimbabwe. So ndambokuisira video ravaChristopher Mutsvangwa vachitaura zvavanga vachitaura and ndoda kuti mutikomende mucomment section mutaura zvamuri kufunga. Ndatione this video. People of Zimbabwe, we want to hail them. I also want on this occasion to give a pat on our state apparatus. It came out in full force to protect peace and order. And they proved that they are not a joystick for political daydreamers. This is a state apparatus born out of the pain of war. It knows its allegiance to the people of Zimbabwe. And somehow there was a belief that it is akin to any of the post-colonial inherited armies of Africa, which can be commanded from London and from Paris to go to State House and remove leaders. It does not work like that with our army. It is a revolutionary army steeped in the traditions of the people of Zimbabwe. It is not the army of Mobutu Sese Seko. It is not the army of Idi Amin. It is not the army of Bokassa. It is not the army of Ironsi and all those wayward African military leaders who pander for foreign interests at the expense of the people of Africa. No, it is not. And the president, to make sure that the state of apparatus was in safe hands, he made dramatic changes in the structure of our state apparatus. I want to congratulate the new leaders who were put in place as we approach State 1. And they've proved their mettle by making sure that they are loyal to the President of the Republic, that they defend the interests of the people of Zimbabwe, and that they keep the professional traditions of our state apparatus intact. It is well respected all over Africa. So heads off to General Matatu. And congratulations too, as I say, heads off. Heads off to Comrade Shepard Mtamba at ZRP. And heads off to Director General Fulton Mangwanya at CIO. They assumed office in the nick of time at very short notice, and they proved their worth to the people of Zimbabwe, to the president who appointed them in those posts. And they made sure that Zimbabwe remains orderly and peaceful on what was supposed to be a fateful day. This is a salutary lesson to those who harbor the idea that they can personalize the Zimbabwe army. It is not. Why would you want to say that you somehow believe that you own the Zimbabwe army simply because you survived a war? Do we now assume that when we were fighting, you were trying to keep your life safe for the day when you can aspire to power? And how are you keeping your life safe? Because in war, it's a lottery of life. Anything can happen to you at any time. I went through that war, particularly for us who were in Mozambique. You cannot aspire to be president of the Republic of Zimbabwe in a war because you never know when you are going to die. You are much more preoccupied with the task at hand to fight for the freedom of the country. Now, if you begin to have illusions afterwards that you are anointed to become the leader of Zimbabwe simply because you survived that war,
maybe we begin to question credentials. So those who were trying to think that the army of Zimbabwe can become a platform for the seizure of power, they have been proved wrong. That template does not apply to Zimbabwe. Next update ndiyo audio yenyoka yemabhunu apo pabuda achitaura zvanga achitaura. Audio ndoda kukuisirai maererano nevakasungwa nezuro munguva yekuprotesta. Zvanda kuita kusei muchiona audio, mapedza kuona audio insati rari ndaenda. Much love. Is going to stop us with this struggle, and the struggle is going to continue. So zvizive izvozvo. Andipazvoona hapana chiri kuzofa chakadzokera kumashure. Imi vakabatwa nezuro muri ikoko shingai, tinemi, we are going to do something for you. Tinemi rambai makadaro, musadzoke kumashure, takurai mwoyo wohondo, musave mbwende. One day mazita enyu achanyorwa in the history of Zimbabwe. Achanyorwa mu New Zimbabwe. Be strong wherever you are. Kana pane vamwe vari padhuze kana vachavisita, endai muvanzwise audio yangu iyi. Mwatorikomera nyoka yemabhunu ati wherever you are, be strong. Tikuda Zimbabwe inodzokera kwayo. Tikuda Zimbabwe yakasununguka. Zimbabwe inoraramisa civil servants. Zimbabwe inoraramira munhu wese. Zimbabwe inopindwa chikoro mahara. Zimbabwe ine free health care. Zimbabwe inoraramisa war veterans. Kwete kuti war veterans anochema mhere mumamisha mashaya kana shuga achitambudzika because of this life. Nekuda kweupenyu hwakadai so. So apana, let it be clear. Ngazvizive ndoziva kuti Mutamba panapa pane mabhuru ake anomupa mamessage. Panapa ndoziva kuti Nyati pane mabhuru ake anomupa message. Andi mazvinzwisaka? Apana chiri kuzombofa chakadzokera kumashure. Struggle is going to continue. Andi mazvinzwisaka? Struggle is going to continue. So shingai. Musaintimidate way. Zvokunzi vamwe munoto ningirikina, munoto mva maningirikina, mabatikana kuti hanzi ningazosungwa yezi, hatizvide zvokuti vanhu vasungwe. That's why tikutotaura kutoti because havana kukomita crime ka. Andi masoona. Regime iyi kai, it is very selfish. Inosunga vana nenyaya yekuti vada kudemonstrate rights avo ekuramba zvinhu zvakaipa, vachisiya mbavha dzinenge ana wiki nechivhaedzo dzichidya mari havasungwe. Saka operation moto weNineveh is coming and is a very legendary. Andi mazviziva. The struggle is going to continue. Hapana chiri kudzokera kumashure. Imi vana veZimbabwe batanai. Zvekuda kutsvaga mbiri kuti zvinhu kana ndisiri ndazviita, saka ndoda kutry nepandinogona kuti zvinhu zvidhakwe. Nothing is going to stop this struggle. Struggle iyi nevadzimwi. Struggle iyi naMwari. Andi mazviziva. So whoever a politician of today, be it an opposition or urkuzanpf, you must now know kuti iwewe kana ukafoda maoko ako, kana ukanyarara pamusoro pesituation yatakatarisana nayo, it means uri munhu wamunangagwa. Because by opposing zvatiri kutaura isusu, by opposing the will of the people, it's definitely you are supporting Mnangagwa, be it an opposition party or whatever. If you decided to fold your hands, andi wasinzisaka, uchibrema vanhu vari kuda kurwira nyika inoi, uchibrema vanhu vada kurwira nyika inoi, ziva kuti uri kusapota Mnangagwa. Because Mnangagwa ada kuuraya nyika. Mnangagwa ende ari kuuraya nyika. Mnangagwa ari kumbunyikidza constitution yedu yenyika. Andi mazinzisaka. Saka iwewe kana ukasataura, iwewe kana ukanyarara, it means uri ngori kuside kwa Mnangagwa. Because vari kutaura tiri kuvaona, vari kumira nesu tiri kuvaona. Hapana chiri kuzodzoka kumashure. Andi mazinzisaka. Kana vanhu vari kufunga kuti pamwe zvese zvichadzoka kumashure, andi mazinzisaka. Hapana chiri kudzokera kumashure. Saka ndandizvizivisa izvozvo. So vese vakasungwa, musatye munobuda. Don't worry, the struggle is going to continue.